All right, well, we'll get started. Thank you all for joining us for a discussion of David France's film, Welcome to Chechnya. My name is Amy Bergquist, and I am Senior Staff Attorney with the Advocates for Human Rights International Justice Program. We want to thank David and HBO for giving all of us free early access to the film, which premieres on HBO next Tuesday. I also want to thank our volunteer, Jerry Terrell, for coming up with this idea and reaching out to HBO to help make it happen. And I want to thank our co-sponsors, Avenues for Youth, the Institute for Global Studies, the Minnesota Lavender Bar Association, the Mosier Social Action and Innovation Center, Orem, and Twin Cities Pride for helping us get the word out about this event. First, I want to say a few things about the Advocates for Human Rights. The Advocates for Human Rights works to implement international human rights standards to promote civil society and reinforce the rule of law. In this work, we involve volunteers in research, education, and advocacy to build broad constituencies in the United States and with partners around the world. For me and my colleagues at the Advocates for Human Rights, Welcome to Chechnya hits close to home, both because we partner with the Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives, or MCC, which set up and continues to run the shelter that you saw in the film, and because the Advocates represents asylum seekers here in Minnesota and North and South Dakota. Many of our clients have fled their home countries because of violence and persecution based on their sexual orientation, gender identity, or gender expression. And now for some quick introductions. David France is a documentary filmmaker and investigative reporter. His earlier films include the Academy Award nominated How to Survive a Plague and The Death and Life of Marsha P. Johnson. His 2016 book, How to Survive a Plague, has received many awards. Welcome to Chechnya, his newest film, premiered earlier this year at Sundance, where it won the US Documentary Special Jury Award for Editing. And at the Berlin Film Festival, it won the Panorama Audience Prize for Best Documentary in the section and the Amnesty International Film Prize. We're so happy to have you join us, David. Thank you. Olga Baranova is the project director and public relations director of the Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives, an organization she founded in 2015. She has also served as the head of the Moscow department of the Russian LGBT network. Olga came to activism from a career in advertising and public relations. And even though she is no longer in Russia, she's still very active in MCC's work. In that way, her story is similar to that of many of the human rights defenders the Advocates represents in asylum proceedings. Even though they've had to flee their homes in the diaspora, they remain tireless advocates for human rights. Добро пожаловать, Olga. Tatiana Vinichenko is a human rights defender and feminist. When MCC got started in 2015, she was Olga's lead volunteer and right-hand woman. She is now the director of MCC, and she was the chair of the Russian LGBT network in the critical year of 2017, which you saw in the film. Human Rights First named her 2017 Advocate of the Year. We owe a huge thank you to Tatiana because it is 4 in the morning in Moscow right now. That is true dedication. Доброе утро, Tatiana. So now let's get to some questions. First, we'll have a question for our director, David France. David, I think we're all interested. How did you get into contact with the activists who were doing the evacuations from Chechnya, and how did you gain their trust to let you tell the story? Well, I first learned about the work that the activists were doing in July of 2017. This story, as you point out, was made headlines around the globe in April of that year. And then those headlines kind of disappeared and the story kind of faded from conversation and political discourse. And the journalist Masha Gessen wrote a piece in the New Yorker magazine about the work that Olga was doing at the shelter in really in the absence of any other sort of political response in the globe. It was left to people like Olga and her colleagues, Tatiana and others, to create what never existed before, this underground railroad to rescue people and take care of people and give them medical care and psychological care and political care and diplomatic care, and find ways to
get them to safety. Nobody in this entire operation had been trained for this or had experience with it. And when I read the piece in the New Yorker, I thought, the world needs to know about this. And Masha, the journalist, put me in touch with Olga, and we had a video conversation over an encrypted service. And I said to Olga, let me come and do this. Let me come and tell your story. Let me bring as much attention to this as possible. And luckily she agreed and invited me. It did not include her belief that the people who were in the shelter would speak to me, because they had their own concerns about security and anonymity. But she invited me to come and make my proposal to them. And that began this process. Thanks, David. And thank you, Olga, for saying yes to help this film happen. I have a question for Tatiana. Tatiana, the film Welcome to Chechnya shows some of the work MCC or MKC and other groups did to evacuate people from Chechnya. Is that the only work MCC does? What can you tell us about MKC or Moscow Community Center? Я бы сказала, что как раз эта работа не была, ну, нашей основной. Это как раз вот эта работа, которая описана в фильме, которая показана в фильме. Это такое сверх наших программ, сверх того, что мы делаем, нам просто пришлось. У нас очень много разных программ и направлений. Основное событие года. Каждый год мы проводим фестиваль «Открытое искусство», куда пытаемся привлечь зрителей, участников, участниц самого широкого круга, москвичей и не только. У нас есть программы прямой помощи, там, психологическая поддержка и программа юридической помощи. А еще у нас от этого 2017 года, от всех этих событий, остался шелтер, который как раз и начал работать в 2017 году для чеченцев, а сейчас он работает для всех ЛГБТ в сложной жизненной ситуации. А еще мы сейчас оказываем помощь для людей, для ЛГБТ-комьюнити. Мы оказываем в связи с коронавирусом. У нас есть программа помощи для людей, которые оказались в сложной ситуации, жизненной ситуации. Мы помогаем продуктами, мы помогаем лекарствами. And my colleague Jennifer and I have had the chance to visit both the shelter and Moscow Community Center, and it really is a community center. We saw everything from computer programming classes to book clubs to language classes. They have an archive of LGBT history in Russia. It's really a fantastic place. And so what you see in the film is really just a tiny part of the great work that MCC does. У нас даже есть курсы самообороны. So, Olga, I have a question for you. Saturday was World Refugee Day, and I'm sure people who have watched the film are curious about what happens next. After people flee Russia and are granted asylum or refugee status in another country, can you tell us what is life like for them? Do they face any additional problems or challenges as refugees or immigrants? Ну, любая миграция – это испытание для любого человека. А для человека, для людей, которые, в принципе, прошу прощения, у нас салюты тут за окнами, для людей, которые, в принципе, многие люди, которым мы помогали, они никогда вообще не выезжали из своей страны. Некоторые даже из своего региона не выезжали. Поэтому для них переезд в другую страну, где абсолютно все другое, это очень-очень сложная вообще ситуация, в которую они попали. И, конечно, для ребят и девушек, которым мы помогали уезжать и помогаем, для них это не просто покинуть свою страну, это полностью прекратить общение, то есть начать новую жизнь, потерять всех родственников. То есть это люди, которые вдруг становятся сиротами. То есть они стали
людьми без родственников, без мамы, без папы, без братьев, без сестер. Конечно, это большое испытание для всех, и с некоторыми я поддерживаю связь, некоторые хорошо интегрируются, некоторым очень сложно, то есть ситуации у всех, конечно же, разные, но, безусловно, для всех это очень большое испытание. I think the things Olga has talked about are common also to the clients at the Advocates for Human Rights, especially our LGBT clients, really report experiencing a lot of isolation. And that's one of the things MCC is helping us, is developing ideas to help our clients here in Minnesota who are LGBT feel less isolated and build bridges to the community. In that vein, I have a question for David. It seems that cell phones, these devices we all carry in our pockets or purses, have maybe democratized film as a medium for documentary storytelling. What advice would you give to an LGBTQ+ refugee or asylum seeker who wants to use film or video to tell their story? How should they get started if that's something that they are interested in and have a passion for? Well, that's such a great question. You know, like my work in documentary film is, you know, based in the archive. This is the first film that I shot without any archival library to bring it up. The How to Survive a Plague was a film that was shot 15 years before I ever went back to that archive to try to find a way to tell that story. And today, anybody can record those stories, and we see the use of the cell phone as a vehicle for capturing evidence and for changing the discourse and for changing justice, for bringing justice. We've been seeing it through the US over the last many years, and it's given us the engine that has driven the movement for Black lives and the movement against police brutality, and the impetus for us to begin a real fundamental battle against white supremacy in the United States that has real potential to work. The cell phone has given us that power. And in the instance of this film, so much of it was shot on cell phone because we could not be seen shooting a film. Like if we were seen as a film crew covering the things that we were covering, we would have exposed people to extreme danger. And so instead we posed as people who across the globe are just taking images on their cell phones. And it's a powerful way to reveal a truth. And we tried to use it in a way that was a bit cinematic, but we haven't transformed that power, and that power has been known for some time. Cell phones are this incredible tool for social justice. Thanks, David. Tatiana, Olga mentioned that the Moscow Community Center is helping people who are affected by COVID-19 or the coronavirus pandemic. Can you tell us how is MCC managing with COVID-19 and how the pandemic is affecting the LGBT community in Russia? Дело в том, что Оля как раз менеджерит эту программу, поэтому... У нас есть программа, которая направлена как раз на помощь тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации именно в связи с коронавирусом. Любой человек подает очень простую заявку, пишет, что с ним случилось, и мы помогаем с продуктами, мы можем их привезти домой, человек может приехать в комьюнити-центр, взять продукты, которые ему нужны, у нас есть список продуктов. Как я так удивилась, я уже какое-то время не живу в Москве, и для меня был таким сюрприз, когда мы делали бюджет, и у нас было заложено 15 евро на человека, на помощь, я думаю, боже мой, что мы можем сделать на эти деньги? И когда мы составляли список продуктов, которые мы можем купить на эти деньги, это оказалось 2 неподъемные сумки продуктов. Это так приятно, что мы, получаем, я вижу еще вопрос параллельно здесь.
Наверное, нужно пока меня перевести, да? И да, я вижу вопрос по поводу финансирования, заодно отвечу, да, что у нас нет финансирования внутри страны, и мы ищем финансирование вне страны. И как раз те деньги, которые для, я не знаю, других стран могут быть не супер большими, очень сильно помогают в России и в Москве. Это действительно большая помощь. И также мы помогаем, конечно же, с жильем, потому что многие сейчас остаются без жилья, там, потеряли работу, нечем платить за квартиру. И, конечно же, мы принимаем шелтеры. У нас есть место, где люди проходят так называемый карантин, прежде чем быть в шелтере со всеми людьми. То есть мы разработали определенную схему, по которой мы работаем, чтобы у нас есть тесты. Ну, сейчас тесты не очень доступны, к сожалению, но Таня, вот, кстати, я думаю, что дальше лучше ты расскажешь, как это происходит внутри страны. Пандемия, я считаю, что прежде всего ударила по вот таким суперуязвимым группам, как ЛГБТ-мигранты и внутренние мигранты в России. Ну и есть такие суперуязвимые группы, как трансгендерные секс-работницы, например, которые потеряли одновременно и работу, и какой-то кров. В общем, оказались в очень сложной ситуации. Поэтому у нас сейчас шелтер — это действительно такая интернациональная команда мигрантов из разных стран, включая Кубу. И это, когда я туда прихожу, я слышу речь в разных языках. И это интересный для нас новый опыт и новые возможности понять суперуязвимые группы, выйти в эти группы, в общины, в диаспоры. И еще для нас это возможность наладить более тесные взаимоотношения с общественными организациями, которые работают с мигрантами в России, которые защищают права человека в России, и с кризисными центрами, которые никак не связаны были раньше с ЛГБТ-вопросами. Сейчас уровень гомофобии очень низкий в таких организациях, и есть возможность привлечение нас как экспертов здесь. И, это другой уровень работы, я бы сказала, такой солидарный уровень. Before we get to the audience questions, and we've had a lot of great questions already, I wanted to ask Olga and Tatiana one more thing about the Chechens and the services and help you provided to them. I understand at the shelter, you did some art therapy with the Chechens you evacuated. Can you talk a little bit about using art as therapy? And I don't know if, Olga, you can share your screen and show some of the art that the Chechens did, but can one or both of you talk about that? Да, у нас на каком-то этапе в шелтере у нас была очень творческая девочка, помогала нам, она была кейс-менеджером, и она все время что-то делала, творила. Она делала всякие поделки, и в один день она говорит: ой, давайте сделаем арт-терапию. И это было потрясающе. Люди начали рисовать. Понятно, что это не художники. У нас был один парень, он был прям художник, он подарил картину, я ее сейчас покажу. А потом, когда была эта арт-терапия, люди начали рисовать такие вещи, которые, понятно, что это не произведение, может быть, искусства в классическом понимании, но это... Я должна это сказать вам прямо сейчас. Но это то, что вообще абсолютно невозможно смотреть спокойно. Как это
Мне кажется, это очень трогательно. Эта картина, это как раз написал художник, и это Кавказ, и они, правда, все очень скучают по своей местности, по своему дому. Как я уже говорила, люди уезжают и теряют семью, дом, все. И для них это очень-очень печально и больно. Да, вот эта картина — это такой классический вид Кавказа. Это вот ЛГБТ, ну, неотъемлемая часть общества. Это Грозно, это часть как России. Это моя любимая картина. Это мой подарок мне от прекрасного одного из наших парней, который приехал и вместо куртки купил, ему дали деньги, Таня ему дала деньги на куртку теплую, а он башмаки себе на каблуках купил и ходил по шелтеру. И что еще, кажется, все. Вы слышали о ней, довольно-таки известный кейс был, ну, медийный, я имею в виду, и это ее картина, у нее серия работ есть, и это вот одна из них. Я думаю, может быть, вы просто что-то переведете из того, что написано, например, лучше бы, то есть это как бы, да, девочка и то, что ей говорят, да, там вот лучше бы я тебя не рожала. So let's move to some questions from the audience, and I've been saving them as they've been posted. Question for Olga and Tatiana. The HBO premiere date is approaching. Welcome to Chechnya will be live on HBO starting on Tuesday. How do you feel knowing that more people will be hearing these stories for the first time? What are your feelings now with Welcome Chechnya on the eve of going? Думаю, фильм я видела, он прекрасен. Он прекрасен своей правдивостью, я бы сказала. И Дэвид вообще молодец. Конечно же, для нас это очень важный эвакуационный инструмент. Это возможность говорить об этом. Говорить о том, что Чечня — это только часть России. И во всей России происходит то же самое. Конечно, к счастью, не в таких масштабах, как это было в Чечне, но сейчас шелтер открыт, как мы уже говорили, для всех ЛГБТ. И мы имеем постоянные заявки и постоянный поток людей. David, can you tell us what has been the reaction to the film so far? And combining with another question, what impact do you think it had? What's your hope for people who watch the film? Well, you know, the film is not really out yet. We started, as was mentioned earlier, on the film festival circuit, which is the way an independent documentary like this typically makes its rounds. We were with Olga at Sundance when we premiered. We went from there to Berlin, to the Berlin Alley Film Festival. We went from there to the True False Film Festival, and elsewhere. We did 4 or 5 film festivals until the pandemic caught up with us. And so we have that experience of knowing what audiences respond to, and they respond so strongly to this film. You know, you make a film like this, and I think if I could speak for Olga and Tanya, you create this kind of reality of doing the work that you're doing, and you really don't know how the world's going to think about it.
You do it because you have to do it, and that's what I admired so much about the work that was being conducted, that I was allowed to witness, that it was done for its own sake. And I wanted to lift it up and give it a bigger audience. We have HBO as our distributor. I think they're the perfect distributor. I think that they're going to help us find that audience and help us empower that audience. So I'm really pleased about that. So the reaction of the film is something that we're still feeling. We want people to understand the film, to know what's going on there, and to do something. And in each of the films that I've made, I've always felt that it was essential to not just tell stories about activists and the work that they're doing, but to allow them in a way, to empower them in a way to the audience that the film produces and finds, and make their case to them. And the case that the Moscow Community Center is making to this audience, and the case that the Russian LGBT network is making to this audience, is come and help us. Come and bring us your support. Come and help us pay our bills. I mean, that's the key thing. Like click on welcometochechnya.com and you can go and donate to the work that they're doing. You can donate to the work that Maxim Lapunov is doing in bringing the only criminal case against the Russian government for these crimes. And then I think the other thing is, there are many things, but the next thing is be a witness to this. Putin denies that it happened. Kadyrov denies that it happened. They say that there's no evidence of this. This is evidence. What Olga and her team allowed me to bring to you is evidence that this happened, and tell other people about it. Bring the power of your own voices to this, to carry this forward, to make the world pay attention to this. And I think we have it in our power to do that work. And I'm hoping this film will help sponsor that among the people who see it. Be witness. Thanks, David. So that leads us to another audience question for Olga and Tatiana. We've heard from David that, of course, the Moscow Community Center and other groups can use financial help. What else, with the question from the audience, and we have more than 100 people listening to you right now in Minnesota, and they want to know, what can we do now to help concretely? Нам, конечно же, всегда можно помочь деньгами. Это звучит банально, это звучит, может быть, как-то немножко странно, но мы не имеем финансирования внутри страны. У нас в руках шелтер и комьюнити-центр, которые мы должны содержать, и под которые мы все время ищем деньги. Помимо этого, конечно, очень важно просто говорить об этом вообще, в принципе, не только о России. Сколько сейчас стран, где смертная казнь за то, что человек принадлежит к ЛГБТ-сообществу, за то, что человек там открывает? Сколько? Сколько стран, где все еще ужасное положение ЛГБТ? Да сколько гомофобии внутри Америки? Зачем далеко ходить? Надо об этом говорить, надо помнить, что эта борьба идет за наши права. Я думаю, что еще очень было бы здорово продолжать сотрудничество с такими организациями, как адвокаты за права человека. Потому что это, во-первых, очень вдохновляет, такая международная поддержка. А во-вторых, это действительно бесценный ресурс, который невозможно, наверное, измерить в деньгах. Это опыт мощной организации с серьезным таким потенциалом. И то, что мы можем делать вместе, не просто дает какое-то воодушевление, а дает реальные навыки, реальную помощь для нашей молодой организации. Нам еще 5 лет нет. Когда мы работаем вместе, мы видим, к чему можно стремиться и чего можно достичь, какой можно стать организацией
даже несмотря на вот такое сопротивление внутри страны, внутри России. Просматриваю вопросы, и вот тут есть один из вопросов, как вы, ну, грубо говоря, как вы спасаетесь от выгорания. И это как раз один из инструментов, один из самых основных инструментов, когда нас поддерживают другие организации, когда мы ездим куда-то на стажировку, когда к нам приезжают. И это очень помогает и волонтерам, и сотрудникам воодушевляться и дальше делать. И мы знаем, что, например, там Стоунволл был всего лишь 51 год назад. Всего лишь. We have some questions about Maxim's case. I'll pose both of the questions. A question for David. Did Maxim make the decision to come forward during the filming? Was this a surprise to you? And also a question for everyone. Has anyone else joined Maxim's case that is pending before the European Court of Human Rights? What's the status? Unfortunately, the status is that only Maxim has come forward. And it's an act of bravery and selflessness that is unsurpassed in like human history, really, that he's taken on the entire weight of this entire campaign on his own shoulders, and his whole family bears that weight with him. And he deserves our support. I mean, it's not over, as we say at the end of the film. He's exhausted the domestic remedies, and he's moved the case into the European courts, and he's still, despite the dangers for him and his family, he's still prosecuting that case. And it you know, that kind of heroics from somebody who is not trained as an activist, who didn't come up as an activist, whose only connection to this is having been victimized by it, to witness his commitment is a phenomenal thing. And so here's where his case is. It's moved to the European courts. It triggered a number of treaty-based research and investigation moments that required the Russian government to allow independent investigators to come in and to do their own investigation and to do their own questioning of people. And this mechanism allowed the Organization for Security and Cooperation in Europe to lay a demand at the foot of the Kremlin. We believe these allegations. What is your response to this? And they gave the Kremlin 4 months to respond, and that period came and went at the end of March. So we don't know what Russia's response is going to be. I think they may have been given a little leeway from the OSCE because of the pandemic that might excuse their delay, but they will be required to answer to this allegation, and they will be required to give a defense for why they hadn't researched it, why they hadn't investigated it, and I believe that the result of this mechanism will be to force the Kremlin to actually go and look at all the information that Maxim and his family have given about that proves what happened to him. He's got like actually documentary proof of what happened to him, and they're going to have to actually bring it into the courts in the Russian system and actually try and show that the justice system there has some sort of independence and could have the capacity to bring justice, at least to Maxim's case, if not to the cases of so many people who have experienced the same thing at the hands of the Chechen security forces. Ольга и Татьяна, что-нибудь добавить по поводу кейса Максима? Just asking if Olga and Tatiana have anything to add.
So one of the questions that received the most votes is people want to know about Chechnya today in 2020. Are things better or worse or the same in Chechnya now compared to 2017? Ольга and Tatiana? Сказала, что ситуация в Чечне не только для ЛГБТ, но в целом для людей, для жителей Чечни как-то кардинально изменилась. Здесь скорее мы можем говорить о каком-то отсроченном эффекте вот этой видимости проблемы. Я думаю, что со сменой курса в России, со сменой власти, со сменой режима, вот эта история будет, ну, снова к ней будет привлечено внимание, и мы сможем тогда использовать эти события и этот фильм в том числе как адвокационный инструмент более эффективно внутри России. Пока же я вижу два таких наиболее явных последствия, ну и в сравнении, да, если ситуацию 17-20 год сравнивать, это то, что власти стали более тщательно скрывать свои преступления, то есть если попадаются, там, не знаю, идет облава на ЛГБТ людей, то эти люди уже не смогут попросить помощи, и это точно. То есть если люди попадаются, ну, в лапы там кадыровскому батальону, то, ну, они погибнут. Это первое такое последствие, то есть более тщательная маскировка своей деятельности. И это не мои фантазии, это факты, о которых сообщают адвокаты, работающие в Чечне. Они говорят о том, как людей, доставленных в полицию, удерживают до того момента, пока этот человек не примет на себя какую-нибудь статью уголовную, например, хранение наркотиков или экстремистскую статью, или хранение оружия. И таким образом его можно будет наказать за то, что он не делал, а фактически наказание идет за гомосексуальное поведение. И второе последствие, которое я вижу как, ну, позитивное изменение, происходящее сейчас и в Чечне, и в других республиках Северного Кавказа, это то, что там начали образовываться такие низовые группы, ну, можно так сказать, что это, в общем-то, активисты и активистки, которые, ну, тот активизм, который возможен в условиях современного Северного Кавказа. Люди, которые готовы помогать друг другу. И я думаю, что вот про это может быть немножко больше Оля, потому что она вовлечена как раз в деятельность одного из таких проектов. Я участвую в группе, которая называется «Группа помощи квир-женщинам Северного Кавказа», и мы помогаем женщинам, квир-женщинам Северного Кавказа. И сейчас мы перешли как раз на такой уровень, когда мы строим сети, и те женщины, те девушки, которых нам удалось вывести, например, многие из них хотят помогать. И некоторые девушки, которые там живут, ну, относительно свободно, да, то есть это значит, что девушку родители, по крайней мере, ну, не удерживают дома, то есть у нее есть какая-то свобода передвижения или еще что-то, они тоже хотят помогать. Это очень большое достижение, я считаю. Это особенно сложно для девушек, потому что девушки на Северном Кавказе воспитываются так, чтобы они вообще не имели права голоса, чтобы они не могли принимать самостоятельных решений. И то, что девушки начали, скажем так, ну, оказывать сопротивление этой структуре и пытаться что-то делать и помогать таким же девчонкам, это действительно изменения большие внутри самого комьюнити там. И те девушки, ну, мы работаем только с девушками, те девушки, которые были и есть там в супер такой острой и критичной ситуации, они выехали и продолжают там быстро выезжать, ну, я сейчас не беру вот эту ситуацию с коронавирусом, я говорю в целом, но еще очень много женщин, которые живут в вынужденном браке и не знают, куда деваться. Мы сейчас стараемся дойти до этих девушек,
В июле выйдет, мы опубликуем, сделаем пресс-конференцию, исследование, которое проводит одна из девушек, которая занимается этим проектом в нашей группе, «Стратегии выживания квир-женщин Северного Кавказа». И это будет на английском, на русском языке, на английском пока сокращенная версия. И я с удовольствием поделюсь, естественно, с нашими прекрасными партнерами этим отчетом. И вы все сможете почитать, как обстоят дела, и как девушки, квир-люди, квир-девушки выживают в этой ситуации. Thanks, that's amazing work. So we're over time, but I'm going to ask one last question and ask for short answers. The question is, for Americans or people in other countries where LGBT refugees have resettled, what can we do to help these LGBT refugees join our communities? What's one thing that we can do or do better to help the refugees who are coming to our communities? Просто помните, что этим людям очень тяжело, что они ищут новый дом, новых друзей. Им нужно учить язык, им нужно искать работу. Просто помните об этом и делайте все, что вы можете. Я думаю, это все. Еще что добавить, Татьяна? Я думаю, еще важно здесь такую сторону не забывать миграции ЛГБТ людей именно, особенно из таких сложных регионов, как Северный Кавказ. Это то, что люди жили в очень тесных семейных связях. И они по-другому свою жизнь себе не представляют без своих родственников. И если у них быстро, в первое время прибытия в страну, другую, страну, которая кажется очень привлекательной и прекрасной, и с правами человека здесь все хорошо, но если не образуются вот эти социальные связи, рано или поздно эти люди окажутся в диаспоре. И все повторится снова, потому что, к сожалению, диаспора, она, как мне кажется, в любой самой прекрасной стране, она все равно живет по своим законам, каким-то внутренним законам, что ли. И человека могут также преследовать и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и во Франции, внутри своей диаспоры. Well, thank you all, especially to our audience, for the great questions. I'm sorry we didn't have time to answer all of them. I also want to thank our co-sponsors again, Avenues for Youth, the Institute for Global Studies, the Minnesota Lavender Bar Association, the Mosier Social Action and Innovation Center, Orem, and Twin Cities Pride. I also want to thank HBO for making this possible. And I'd like you all to please join me in thanking our panelists, David France, Olga Baranova, Tatiana Vinichenko, and of course our interpreters, Masha and Andrew, for helping us communicate with them. But thank you all for being with us tonight and being part of this important conversation. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you.